Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. In this lecture, we are going to discussing about the problem based on the Riemann integrable only. Okay, so observe the problem first of all. Let f be a bounded function on cloud interval a comma b. So there exists capital B greater than 0 such that function is bounded mod f of x less than or equal to capital B for all small x belongs to cloud interval a comma b. F is a bounded function on cloud interval a comma b and there exists a constant capital B greater than 0 such that mod f of x less than or equal to b. Okay, that is the condition. With the help of that condition, we have to show this first one. Okay, show that u of f square comma p minus l of f square comma p less than or is equal to 2 into capital B of u of f comma p minus l of f comma p for all partitions capital P of closed interval a comma b. Okay, so we have to show that u of f square comma p minus l of f square comma p less than or equal to 2 into capital B of u of f comma p minus l of f comma p for all the partitions P of closed interval a comma b. That means indirectly. So second condition, prove that if f is integrable on closed interval a comma b, then f square is also integrable on closed interval a comma b. The function f is integrable on closed interval a comma b, then square of that function f square is also integrable on the same interval. So one of the important problem for the examination purpose. Okay, so let's start the solution of this problem. Given that f is bounded function on closed interval a comma b, that is simply we can write mod f of x less than or equal to capital B for some b greater than 0 where capital B is a constant. Okay, so first condition is we have to prove this one, u of f square comma p minus l of f square comma p less than or equal to 2 into capital B into u of f comma p minus l of f comma p. Okay, so let's start that. Let x comma y belongs to closed interval a comma b such that mod f of x less than or equal to b and mod f of y less than or equal to b. So okay, according to the given condition only, whenever small x belongs to closed interval a comma b, then we can write this condition mod f of x less than or equal to b. Similarly, small y also we can apply the condition mod f of y less than or equal to b. And to make problem throughout the problem wherever you write mod f of x, mod f of y, in place of them we can replace capital B value. For any subset capital S of closed interval a comma b, we can write f square of x minus f square of y equal to, okay, f of x whole square minus f of y whole square. So therefore f square of x minus f square of y is equal to a plus b. That means f of x plus f of y into f of x minus f of y. Okay, it is in the format of a square minus b square. You know very well, a plus b into a minus b formula. So therefore we are applying that formula. Next, f square of x minus f square of y is less than or equal to, for this function only in RHS we are applying that the modulus value, absolute value. So therefore mod f of x, whenever you apply that mod, equal will become less than or equal to. Okay, so therefore mod f of x plus mod f of y into mod f of x minus mod f of y. That is the condition. Just we are applying that mod. Why? Because in the given condition we have the modulus properties only. So therefore mod f of x is nothing but capital B and mod f of y is nothing but capital B. Okay, so into f of x, f of y. Okay, mod f of x minus f of y, we can write value mod of f of x minus f of y. If you apply capital B for them also, b minus b will get cancelled. Okay, something 0 into something, the total RHS will become 0. Okay, so then we cannot get the required condition. So to avoid that mod f of x and mod f of y, we are keeping them like that only. By triangular inequality we can apply the formula. Okay, so therefore mod f of x minus f of y is equal to mod f of x minus mod f of y. Okay, so therefore you know very well triangular inequality. Okay, for the negative function a plus of minus b, mod a plus of minus b is less than or is equal to,
is less than or is equal to, okay, so mod A plus mod B. Okay, so mod A plus mod B, in that format we can apply the condition. Okay, so next to f square of x minus f square of y less than or equal to 2 into b, that function mod f of x minus f of y. Clearly f square is bounded on closed interval a comma b. మనకి LHS లో ఫంక్షన్ టోటల్ ని f square అనుకోండి, RHS లో it is less than or equal to some constant into mod. Okay, so therefore you can clearly say that f square is bounded on closed interval a comma b. Okay, so therefore for any partition p equal to flower bracket a equal to t naught less than t1 less than up to so on t suffix n less than b on closed interval a comma b. Now consider the LHS part of the condition 1, that is u f square comma p minus l f square comma p is equal to, okay, so I am substituting the formula summation k is equal to 1 to n. Here upper Riemann upper Darboux sum, okay, function is f square, so supremum of f of x square where small x belongs to closed interval t suffix k minus 1 comma t suffix k minus, okay, and minus l of f square comma p is there for that function infimum of f of x square comma small x belongs to closed interval t suffix k minus 1 comma t suffix k, okay, into t suffix k minus t suffix k. Here you will get one t suffix k minus t suffix k minus 1. Here you will get one t suffix k minus t suffix k minus 1. Individually I am taking common, okay, I am taking common and writing only one t suffix k minus t suffix k minus 1. So therefore directly I am writing, already summation is also we have taken common from that expression, so directly we are writing that condition. So now you can see that summation k is equal to 1 to n. Supremum is nothing but capital M. Capital M into f of x whole square is there. You can write f square. F square comma closed interval t suffix k minus 1 comma t suffix k minus infimum of f of x square is there. So m into f square comma t suffix k minus 1 comma t suffix k into t suffix k minus t suffix k minus 1. Okay. In the next step, that square we can apply that entire function. Why? Because here f is the function. In that function this closed interval indicates that segment value, that segment that f is defined. So therefore capital M into f of f comma t suffix k minus 1 comma t suffix k whole square, we can apply that square. మళ్ళీ ఈ స్క్వేర్ ని మీరు సపరేట్ చేశారనుకోండి ఓన్లీ ఫంక్షన్ కి అప్లై అవుతుంది, ఆ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ కి ఆ స్క్వేర్ అనేది అప్లై అవ్వదు. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్వెల్. మనం ఇంటర్వెల్ కి ఎప్పుడు స్క్వేర్ ని అప్లై చేయం, ఓన్లీ ఇంటర్వెల్ అనేది ఇంటర్వెల్ ఉంటుంది ఇంకా అంతే. ఓకే, మళ్ళీ దీనికి మీరు ఇంటర్వెల్ స్క్వేర్ అప్లై చేశారు, ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అనమాట. సో ఎఫ్ స్క్వేర్ ఉన్న వాల్యూని మనం హోల్ స్క్వేర్ గా రాసుకోవచ్చు, అండ్ ఆ హోల్ స్క్వేర్ ని మళ్ళీ మనం షిఫ్ట్ చేసాం అనుకోండి ఓన్లీ స్మాల్ ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ కి అప్లై అవుతుంది. ఓకే, సో మైనస్ ఎం ఇంటూ ఇక్కడ ఉన్న స్మాల్ ఎఫ్ స్క్వేర్ ని కూడా మనం టోటల్ ఓపెన్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఎఫ్ కామా closed interval t suffix k minus 1 comma t suffix k whole square into remaining value will be as it is. ఇది మళ్ళీ మనకి ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది, a square minus b square ఫార్మాట్ లో ఉంది కాబట్టి, so therefore summation k is equal to 1 into m into, so we can write a plus b into a minus b ఫార్మాట్ లో we can expand that ఫార్ములా అన్నమాట. a square minus b square ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే స్మాల్ m into f of closed interval t suffix k minus 1 comma t suffix k plus m into f of t suffix k minus 1 comma t suffix k, that is a plus b అనుకోండి. And here a minus b, m into f of t suffix k minus 1 comma t suffix k minus m into f of t suffix k minus 1 comma t suffix k, a plus b into a minus b into the remaining value, last value, that length of the segment t suffix k minus t suffix k minus 1. Here you can observe that this value summation k is equal to 1 to n. This total value we can write capital B. Okay, and this total value we can write capital B. Okay, so you can also see that values. Yes, okay, so that value we can write it as capital B only. So b plus b into remaining value. Okay, remaining value capital M into f of t suffix k minus 1 comma t suffix k minus small m into f of t suffix k minus 1 comma t suffix k. Okay, into t suffix k minus t suffix k minus 1. So b plus b you will get 2 into b
summation k is equal to 1 to n, remaining value we can write as it is. Okay, 2 into b into multiply with length of the segment with these two values. Okay, so if you multiply them, summation k is equal to 1 to n capital M into f of t suffix k minus 1 comma t suffix k into t suffix k minus t suffix k minus 1. And we can also multiplying with summation minus summation k is equal to 1 to n small m into f of t suffix k minus 1 comma t suffix k into t suffix k minus t suffix k minus 1. So therefore 2 into b into this total value, okay, from the definition of the Darbox upper sum. So therefore UFP, and this total sum we can write LFP. Okay, so therefore that is that manaku RHS value of the given first condition. We have considered that LHS value. From that LHS value, we have proved that the RHS value is less than or equal to 2 into b u of f comma p minus l of f comma p. That is RHS value. That is taken as equation number 1. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ ఈక్వేషన్ 1 ని మనం మన కండిషన్ b లో యూజ్ చేస్తాం. Condition b, if f is integrable, f square is also we have to show it is integrable. Okay, given f is integrable on closed interval a comma b, then simply we can write integral a to b f equal to u of f equal to l of f. Then for each epsilon greater than 0, there exists a partition p on closed interval a comma b with mesh p less than delta such that u of f comma p minus l of f comma p less than epsilon by 2 into capital B. Okay, they have written this definition. We can also apply this definition. That is the Darbox definition. This is the pure Riemann integral definition. This one is the pure Riemann integral definition anamata. Whenever f is integrable on closed interval a comma b, so we have two possibilities. If you want to say in the Darbox style, this one is the Darbox definition. Okay, so Darbox definition. This one is the Riemann definition. Riemann definition. So therefore, then for each epsilon greater than 0, there exists a partition p on closed interval a comma b with mesh p less than delta such that this one is the Cauchy criterion. U of f comma p minus l of f comma p less than epsilon undali. But మనం ఏం రాసుకుంటామంటే for easy calculation epsilon by 2 into capital B అని రాసుకుంటాం. That is taken as equation number 2. Substitute inequality 2 in inequality 1. అంటే ఇదంతా టోటల్ గా మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ టోటల్ సబ్ట్రాక్షన్ వాల్యూ మనకు ఇన్ఈక్వాలిటీ 1 లో RHS పార్ట్ లో ఉంటది. You can also see here this one. Okay, so now in this place substitute that inequality to RHS value. So therefore we get that LHS of inequality 1 u of f square comma p minus l of f square comma p is less than or equal to 2 into b will be as it is u of f comma p minus l of f comma p. We are writing that inequality 1 again and now apply the value. So if you apply that value less than 2 into b, why? Because in place of less than or equal to we are just applying less than, because of we are applying this value. Okay, here only we have less than symbol only, less than epsilon by 2 into beta. So therefore epsilon by 2 into beta. So to get that, cancel that value 2 into capital B and 2 into capital B. So you will get that value less than epsilon. So it is also purely Cauchy criterion. Okay, u of f square comma p minus l of f square comma p. It is in the format of u of f comma p minus l of f comma p less than epsilon. So here function is f square. So f square in kabatti then purely we can say that f square is integrable on closed interval a comma b. F square is integrable on closed interval a comma b. So in this format we can prove any problem and any properties of Riemann integrability. So the benefit of this unit is whenever you get a question based on the Riemann integrable and Darbox integrable, okay, if you have a little knowledge of the Cauchy criterion of Riemann integrability and Darbox theorem, if and only if Riemann integrable theorem, if you have a little idea on those two theorems and if you know the common properties of the Riemann integrability, then you can solve any type of problem in this unit, especially Riemann integrability. Okay, so meeku Darbox integral, Riemann integral definitions idea undi, ఆ ప్రాపర్టీస్ ఐడియా ఉన్నాయి అనుకోండి, మీకు ఎక్కడైనా కానీ ఏ ప్రాపర్టీ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫార్ ప్రీవియస్ లెక్చర్స్ ఆల్సో వి డిస్కస్డ్, దేర్ ఆల్సో
to get the required condition, we have considered the ప్రాపర్టీస్ ఇన్ దట్ లెక్చర్ ఇన్ దట్ కంటెంట్ ఓన్లీ. మనకు ఆ థీరంలో ఏవైతే మనకు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడో వాటి నుంచే మనం ప్రాపర్టీస్ ని డిరైవ్ చేసుకున్నాం. మీకు అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో ఈ రీమాన్ ఇంటిగ్రేషన్ అనే యూనిట్ లో మీకు ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా మీరు ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మీకు మళ్ళా ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఎఫ్ ఈజ్ రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ అని కూడా ఉంటాయి. అక్కడ కూడా మీకు ఆ లెక్చర్ లో కూడా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దట్ రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ లో కూడా మీకు సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ మీకు ఎప్సిలాన్ బై 2 ఇంటూ క్యాపిటల్ బి వచ్చింది కదా, అక్కడ సేమ్ మీకు ఎప్సిలాన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఫార్మాట్ లో క్యాన్సిలేషన్ అయ్యేటట్టుగానే మీకు అక్కడ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ రాసుకుంటారు. అవన్నీ ఏంటంటే ఫర్ ఈజీ క్యాన్సిలేషన్ కోసమే. ఎలాగో ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఆర్బిటరీ కదా, సో దాన్ని ఎప్సిలాన్ ని మళ్ళీ నువ్వు ఒక కాన్స్టెంట్ తో డివైడ్ చేసినా కూడా మళ్ళీ మీకు ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటాం. ప్యూర్ గా చెప్పాలంటే ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.1 అనుకున్నారు అనుకోండి, దీన్ని మళ్ళీ మీరు 1 తో డివైడ్ చేసినా 2 తో డివైడ్ చేసినా మీకు ఎంత వస్తుంది? 0 గ్రేటర్ దాన్ 0నే వస్తుంది. అది ఎంతైనా కానీ మీకు 0.01 కావచ్చు, 0.001 కావచ్చు, కానీ ఎంత వచ్చినా కానీ మీకు ఏంటి అది గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటాం, కానీ లెస్ దాన్ 0 అని మాత్రం మనం. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ డివైడ్ విత్ నెగిటివ్ నెంబర్ దెన్ యూ విల్ గెట్ లెస్ దాన్ 0. ఓకే, అట్లా అనమాట. మీరు ఎప్సిలాన్ ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ ఉంది కదా సార్, ఎప్సిలాన్ బై 2 ఇంటూ బి అని ఎందుకు రాసుకుంటారు, ఎప్సిలాన్ బై 2 అని ఎందుకు రాసుకుంటారు, ఎప్సిలాన్ బై 3 అని ఎందుకు రాసుకుంటారు? ఇలాంటి డౌట్స్ ఎవరికైనా ఉంటే మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ టు కన్వర్ట్ ద సింప్లిఫికేషన్ ఇన్ ఈజీ వే. దట్ ఈస్ ఓన్లీ లాజిక్. ఓకే, సో మీకు అక్కడ క్యాన్సిలేషన్ అయ్యేటట్టు ఎప్సిలాన్ బై 2 రాశారంటే ప్లస్ ఎప్సిలాన్ బై 2 అని ఇంకొక కండిషన్ కూడా వస్తుంది. ఈ రెండింటికి మీరు ఎల్సిఎం అప్లై చేస్తే 2 ఎప్సిలాన్ బై 2 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎప్సిలాన్ వస్తుంది కాబట్టి మనం లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అని ఈజీగా చెప్పొచ్చు. 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చెప్తారు? ఎప్సిలాన్ బై 3 ప్లస్ ఎప్సిలాన్ బై 3 ప్లస్ ఎప్సిలాన్ బై 3 అని చెప్తారు. అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది? 3 ఎప్సిలాన్ బై 3 అని వస్తుంది. 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతే లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అని చెప్పేస్తాం. ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్ లోనే మీకు ఈ బ్యూటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో అలా రాసుకోవచ్చు మనం. సో దేర్ఫోర్ దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో ప్రాబ్లమ్ చూసి భయపడకండి, పెద్ద పెద్ద లెటర్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి. సో వెరీ ఈజీ. మీకు వన్ బై వన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తున్నా. మీరు ఈ లెక్చర్స్ అన్నిటి జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేశారు అనుకోండి, డెఫినెట్ గా మీకు ఈ యూనిట్ నుంచి ఏ ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా మిస్ అవ్వదు ఎగ్జామినేషన్ లో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మై ప్రామిస్. This is the total explanation of this problem. Okay, I hope you understood this problem very well. Okay, so make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.